Hi, welcome to today's class of fluid dynamics. Today we are going to study about the statement and proof of the circle theorem. Then let's look through the statement. Let there be irrotational two-dimensional flow of an incompressible inviscid fluid in a set plane. That means suppose that a fluid is moving in a plane. Okay. In this way, a fluid is moving along a plane, right? And there be no rigid boundaries. Okay, there be no rigid boundaries. Okay, that is flowing along a plane. Okay, അതായത് ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സർഫസിലൂടെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു കറക്റ്റ് ബൗണ്ടറി ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ റിജിഡ് ബൗണ്ടറീസ് അതായത് കോംപ്ലക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ കോംപ്ലക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓക്കെ. So this is actually f offset. This is the complex potential is f offset. Next, what happened to this fluid? Okay, if a circular cylinder is located at some point, okay, so the circular cylinder whose cross section is a circle with the mode z is equal to a be introduced into field of flow. Okay, suppose that a pillar is located, actually a pillar is located on a river, right? That is the pillar of a bridge actually. Okay, this is a cross section of that pillar, right? So then the complex potential of these flow is given by W is equal to f of z plus f bar of a square by z. This is we have to prove. Okay, this is a very good result, right? So given what are the given assumptions? Let f of z be a complex potential of a liquid motion and there is no singularities. Singularity in fluid dynamics means it has no source or sink. Source means this is from a point it is traveling to outside. Okay, fluid is moving from this point and sink means a fluid is moving towards this point. Okay, this flow is from all the sides. Here is also this is moving away from this point through every point of this in every direction, right? This is a source and this is a sink. Then it has no singularity means there is no source or sink. It means it is moving on. Okay, it is that fluid is flowing along a surface with no rigid boundaries, right? There is no singularities inside the region mod z is equal to a. Okay, അതായത് നമ്മളൊരു പില്ലർ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിവറിന് കുറുകെയായിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണ് ബ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പില്ലർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പില്ലർ എന്തായാലും ഒരു സോഴ്സോ സിങ്കോ എവിടെന്നെങ്കിലും പുറപ്പെടുന്നതോ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും പില്ലർ വെക്കില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്മൂത്ത് സ്ഥലത്താണ് എന്തുള്ളത് നമ്മൾ പില്ലർ വെക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ, അതാണ് ആ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ വേറൊരു തടസ്സം അവിടെ ഇല്ല. നോ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻസൈഡ് ദ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഇൻസൈഡ് ദ റീജിയൻ എന്തായി പില്ലർ പൊട്ടിപ്പോകും എന്താ കഴിഞ്ഞാലും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ ആ പില്ലർ സ്ഥാപിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ വെള്ളം വരുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൗ ഇഫ് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ഇൻ ദ റീജിയൻ മോഡ് z is equal to a. അതായത് നമ്മളൊരു റീജിയൻ ആദ്യം പില്ലർ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു, മോഡ് z equal to a. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടത് ആ പുതിയ ഇപ്പോൾ പില്ലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ പില്ലറിന് ചുറ്റും എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പില്ലർ എങ്കിൽ
ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരിക. അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക, ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുക. ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, കോംപ്ലക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എഫ് ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് എഫ് ബാർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് ഫോർ ഓൾ പോയിന്റ്സ് മോഡ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ. ഇതാണ് കോംപ്ലക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ്, നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് W കോംപ്ലക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പില്ലർ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ W എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ്, ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും മതി നമ്മൾക്ക്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ W കോംപ്ലക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സോളിഡ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ മോഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ, ബൗണ്ടറി മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. റൈറ്റ്, മോഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എടുത്തു. അപ്പോൾ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു, എ സ്ക്വയർ. സെഡ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ, സെഡ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ്. അപ്പോൾ സെഡ് ബാർ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഓഫ് സെഡ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. അതായത് സെഡ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, സെഡ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതായത് സെഡ് ബാർ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് എന്നും നമ്മൾ നോർമലി പറയാറുണ്ട്. ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ അതും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സെഡ് ബാർ, അപ്പോൾ സെഡ് ഔട്ട് സൈഡിലാണെങ്കിൽ സെഡ് ബാർ ഇൻസൈഡിലായിരിക്കും, സെഡ് ഇൻസൈഡിലാണെങ്കിൽ സെഡ് ബാർ ഔട്ട് സൈഡിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ സെഡ് ബാർ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഇമേജ് ഓഫ് സെഡ്. റൈറ്റ്, ആൻഡ് ഓൾ ദ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എഫ് സെഡ് ലൈ എവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ, ഇൻസൈഡിലില്ല. അപ്പോൾ എവിടെ കിടക്കുന്നുള്ളൂ, ലൈ ഔട്ട്സൈഡ് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ, അതായത് ഇൻ മോഡ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. ദെൻ ഓൾ ദ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് അതിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് എല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മോഡ് ഇതേ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്, സെഡിന് പകരം എ സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് എടുക്കുവാണ്. ഓൾ ദ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് occur in മോഡ് സെഡിന് പകരം മോഡ് എ സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. അതായത് അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ എ എന്ന് കിട്ടും. ഈ മോഡ് സെഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഓക്കെ, മോഡ് സെഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ മോഡ് എ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഇൻറ്റു മോഡ് സെഡ് വന്നു, എ അവിടെ കട്ടായി പോവും. അപ്പോൾ മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ എ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ദെൻ ഓൾ ദ സിംഗുലാരിറ്റീസ് of അതായത് ഇതിനെ എഫ് ബാർ ടേക്ക് ദ കോൺജുഗേറ്റ്. ഓക്കെ, കോൺജുഗേറ്റ് ലൈസ് occur in mod z less than a. Then the function f of z whole bar, f bar z bar has no singularity in mod z greater than a. Then consider the function w is equal to f z plus f of z whole bar. Then we know that this f z have all the singularities lies outside mod z equal to a, that means in mod z greater than a, and f z has no singularity in mod z greater than a. So in total when we are taking the sum, this function has no singularity in mod z greater than a, this function has singularities in here. So this function has same singularities outside the region. That means what happened? The condition satisfied by f of z in the absence of the cylinder, the pillar, are satisfied by f of z plus f bar of a square by z in the presence of a cylinder. Okay, the condition satisfied by f of z in the absence of cylinder are satisfied by this function new complex potential in the presence of a cylinder. Next, consider this function w is equal to, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് first we have already assumed that consider that mod z is equal to a, right? Then w is equal to f of z plus f bar of a square by z, that is f bar of z bar, that is f of z plus f of z whole bar, that is the real part of f z, that is a real quantity. So phi plus I size equal to a real quantity, that means from this size equal to 0, right?
That means when mod z is equal to A, we have reached the assumption that if reached the conclusion that psi equal to 0. Psi equal to 0, we know that this is a streamline. So that means mod z is equal to A is a streamline. When we are considering this mod z is equal to A, we got psi is equal to 0. Right? That means a streamline. Psi equal to 0 is a streamline. That means mod z is equal to A is a streamline. That means our C is a streamline. So we have the complex potential. Okay. So what we have proved, this W is equal to Fz plus f of z, f bar of A square by z is a complex potential when we are introducing a new field of flow, right?